Bonjour tout le monde. Hi everyone. So we are back from the field today with our partners from Haiti and the Dominican Republic. Um, we're excited to have you here joining us today. Today's meeting is going to be focused on women leading change on the ground, um, and we are excited to have this conversation a little bit ahead of time for International Women's Day, which is going to be this Sunday, March the 8th. And so we wanted to have a conversation today about to give a little bit the opportunity for the women representative of our programs to have the floor and to talk about their leadership stories and about their experiences and about how the program impacts them. Um, as we know, not all women successes and leadership appear in history books. And so the women that are joining us today definitely are shaping lives, communities, and futures every day on the ground. So we're very happy to have them here with us today. Donc, we are going to have the conversation a little bit in English, trying to have some translation in Creole for our partners joining us from Haiti. A partner joining from the Dominican Republic speaks English, so we were not going to need to translate in Spanish for her. So we apologize if there's going to be a little bit of some slower time where we're going to have to do some translation. So why International Women's Day? Because of course it is a global moment for to recognize women's leadership, resilience, and rights. It is a reminder that progress is deeply local, and it is an opportunity to listen to women leading change in their communities. And so today we have the chance to talk and to hear directly from a women representative of region supported program. And I'm also going to try to share some videos and some photos, some testimonials from maybe some of our program participants that are not able to join us today. As you know, women are central in region supported programs. They lead initiatives, strengthen families, build resilience, and their leadership often happens quietly but has a lasting impact. And so today we will be able to talk directly with them. And I'm going to also give you the opportunity, if you have at the end, to ask some questions. And definitely, you can put any question you have in the chat box or wait for the end and ask your questions after. So without further ado, today we are joined by Marie-Denise Sensoisville. I am going to pin her. I'm going to pin our panel so that you can see them. So Marie-Denise Sensoisville, she is she is the head of programs in Cap Haitian, CNUC. She is here today to represent not only the staff, but also the program participants of the center. We're very excited to have her here. She's a very strong, determined, and she has been working at the center for many years, so she's definitely one of the person that can represent the center at its best. Donc, Denise, bienvenue. Welcome, Denise, today with us. Joining from the Dominican Republic, Consuelo, we have Diani Tertulian. Buenos días, bienvenida. Diani, so Diani is a community coordinator at Pla Disculpa. She's been working with Pla Disculpa for many years. She's also the English teacher for the preschool there. And I'm sure you're going to have a lot of amazing stories to share. So thank you too for being here today.
Gracias y bienvenidas. Bienvenida. Et puis from CEMAR, from RCH, we have a group of women joining us today. They're all members of the Haitian Women Federation, so FEFE, Fédération des Femmes de Haut-de-Semoc. And I might maybe give them the opportunity to introduce themselves later, but we have Gerlin, Mislan, Elida, Sophoni, and I see another person just joined us now. Bonjour, bonjour mesdames, qui je nous y. Je suis vraiment contente de que nous l'avons nous aujourd'hui. Donc, I will stop sharing my screen so that you can talk. I think, donc, moi, je voulais commencer avec une question pour tout le monde. I want to start with a question for everyone, and I'm going to give you the time to answer maybe individually. So, moi, et puis, je vais ba ou possibilité pour répondre individuellement. So what can you tell us about the gender divide in Cap Haitian, in Semag, in Consuelo, and in particular, what is the difference in the access for women on services like education or the job market? Bonjour tout le monde. Moi-même, c'est Marie-Bénice Soavi. Moi, c'est directrice Sacré-Cœur. Et pour commencer, différence qui entre filles et garçons, pas seulement dans le Cap c'est moi pour Haïti. C'est toujours un gros défi, toujours. Pour filles et garçons, qui fonctionnent ensemble. C'est toujours un gros défi, mais ça n'a pas empêché de travailler avec eux. Et je pense que la difficulté, ça, il a depuis longtemps. C'est pas combien, c'est depuis nos grands-parents, nous ont toujours contre monsieur, plus opportunité sous mesdames. On a toujours fait effort en tant que femme pour nous montrer l'importance, nous, par côté messieurs. Merci, Denise. Maybe Diani, do you want to add something for what does it happen, what happens in Consuelo? Yes. Good afternoon, everyone. My name is Julie Nior, and I'm from the Dominican Republic. The most problem we have here in Dominican is the violence with the woman. We are working with the men's for they have more better trade with the women here, because they are very, very racist with the women, and they have discrimination with some, because some people are from Haitian, and we are Dominican with Haitian. I can explain that in English, but you understand. And people like to violate the woman here. Oh, That's the right. most problem we have, violence with the woman. Okay. And so do you have any services that are there to protect the woman, or are these services easy for women to access? Yes, we have a lot of foundation. They have support for the women here. They have like meeting, like we are meeting now, to talk about how to trade this person, how you protect you, and for the people don't violate you, and for care. And do you have any service at Pla de Schoolba? I know that Pla de Schoolba you work mostly also with children, but do you also offer support for women, or do you have is there any other programs in the area that does that? Yes, we have. So some people talk about this, like help, like charla, talk, meeting. Not really. Not it's not really big foundation for that. Okay, thank you. And so I'm just to finish this first question. Donc, Mesdames, Odyssey Mark, I'm gonna ask also the same question to the members from Odyssey Mark. And if I think also the other interesting aspect in CEMARC is that because CEMARC works with also rural communities, it's also interesting to see the difference that there is between urban
Haiti and rural Haiti? Oui, gen gran diferans parce que et surtout dans centre-ville yo, aseman ti fi ti garçon tout à l'école. Et dans zone et rural yo, et oui à l'école mais pas gen même fréquentation avec ville là. Dans zone et centre-ville yo, donc et en pile monde gen formation et au comprendre sens éducation et au jeune plus facile parce que gen plus institution qui là pour ça que ti monde femme garçon yo plus aller l'école. Différent de dans zone en dehors yo parce que yo jwenn moins accès pour y aller l'école parce que dans une communauté on kon pas jwenn gen yon centre du tout côté que ti moun nan ka l'école côté que la marcher des kilomètres avant que le jwenn dans ça qui est l'école et le besoin motiver en pile pour que le branche l'école de même tout pour santé et c'est comme ça y est pour nous. Mhm. Yes. Okay, merci. Thank you. And so just to maybe if you want continue a little bit on this conversation. So Denise, pour nous continuer un petit peu nos conversations ça, how difficult maybe it is for women to enter, let's think about the job market, and how do they navigate these challenges as women in a male-dominated environment, if you want. Pour une fille jeune travailler en Haïti, dans pile défi. Mhm. Parce que en pile garçon pas quoi dans mesdames yo toujours pense que mesdames yo pas de capacité. Mhm. Ça fait les yo fille jeune joindre un travail dans une institution, la boumé avec un pile monde, la boumé avec garçon, la boumé avec monde soit qui à côté ou bien qui en bas parce que yo toujours pense que mesdames yo pas qu'à faire bon bagage. Et que c'est pas un bagage qui facile ou même qu'on rive jeune fille qui vraiment stressée. Mhm. C'est tout fille qui pas pour en santé. C'est ça qui fait que ou arrive jeune en pile professionnel elle fait business. C'est parce que et marché du travail là pas offrir femme en pile opportunité. And so Denise, qui ça, est-ce que ouais, y a un changement qui ça femme yo fait? Est-ce que yo réuni? Est-ce que yo créé des organisations pour défendre tête? Et une organisation femme, yo Mhm. réuni assez souvent pour mettre droit femme en valeur, on toujours faire ça. Okay. Merci, Denise. So for the women at the Haitian Women's Federation, it is interesting to understand because as a women's federation, it's interesting to understand your perspective. So we hear Denise was talking about the difficulty that women have to be respected and to be valued as a woman. So what do you see? What do you do as a federation for the women and how are women valued and in the community? Non, pas M. Sophonie Jean-Baptiste pour me présenter ma femme. Moi-même, moi, levé dans la ville Saint-Marc. Ça, moi, remarqué moi-même, dans la ville là, moi, trouvé que filles ont subi un peu de discrimination dans ce sens-là. Les, yo apprennent pour le travail, les ils vont côté pour demander un job, yo gain difficulté pour yo payer normalement. Parce que pour eux, c'est comme si mesdames yo pas travaillent assez, garçons yo travaillent plus que mesdames yo. Bon, pour façon moi mesdames yo sorti tête yo, c'est plus faire commerce parce que yo trouver yo joindre plus comme dans sens ça. Au lieu à travail dans bureau, ou après un pile mesdames préférées à faire commerce. À vrai dire, m'pa ouais gen trop organisation qui gère mesdames yo dans sens ça. Okay. Pour mesdames résoudre ça, des fois, ils sont obligés soit prêter comme, faire prêt, soit la banque, et puis tout, dans l'organisation de travail nous-mêmes, nous responsables, nous encourageons mesdames pour mettre comme ensemble, et puis nous-mêmes nous faire prêt, juste pour améliorer la situation. D'accord. Okay, very good. Merci. And so Diane, just quickly, we already talked a little bit earlier about the challenges that you have. So what do you think that
men can do to achieve a greater equality. So in this context of more difficulties for women to have access. Sorry, can you repeat again how they can do? See, so I'm thinking. So we always talk about the difficulty for women, but we also know that in this uh, topic, if you want, of gender equality, it's not only women that always need to fight, but also men can do something. Also, men can help achieve a sort of equality. So, do you see anything that happens in your community? Do you see anything where you have also men that help create a space, a welcoming space for women? Do you what in your perspective, in your community, what do you see happening also from the men's perspective? Okay. In my community, Dominican boys are very, so sometimes they are, with the word, they can be cute with the woman, like have some support, like it's like we're like lovely, soft. The treatment is different when they are in love with this person, but they don't want the woman, they just want to far. But that is the problem. We are working for have the treatment similar every time. No violence, just trade with responsibility, and you know what I mean. Yes, this is definitely a very big challenge that we have. There is not only difficulty in access to services, but there is also difficulty that you can have between men and women themselves. And so violence is definitely something that needs to be addressed. And it's very sad to see how it's it touches many women, young and older women. So I just want to maybe try to go back in the program. So mwen vle wè antikal sa ki rive nan program yo. I have a small videos that I want to share with you. Mwen gen yon ti video ke mwen vle partaje of it's going to be, so I'm going to start with something from Cap Haitian, so from the CNUC, and maybe so I'm going to share my screen again. Donc, Denise, I'm going to pral partaje ekran mwen ankon, e pi mwen vle mande osi ou ka komante antikal. So if you can share a little bit about what, oh, my screen is not shared. Nou pral pale de the Alpha program. I want to see how some of the programs that we have at the center, like the adult education, like the life skills program. Can you tell us a little bit about how this impact the woman's life? What does it mean for their leadership? How does it change their lives and after they come to the program? Maman, nous attendons, nous démettez-nous sous terre, nous grandissons, nous ouais, nous paquet, bagaille, nous. Nous jouons dans l'environnement. L'environnement. Derrière l'environnement, ciel là, la terre, l'eau,
ak bagay matière. So here we had a few women that are very proud about being able to learn to read at a later age. So that's great to see the progress that they're doing. So those women are at the Alpha 3, so they're 4 levels. So they've been there for 3 years already, and so this was some of their success, their achievement so far. Here we have a group of women at the life skills program. I like these photos because it shows how the program is also a reason for women to come together. So here you can see that they're doing some knitting. Maybe there's another woman that is doing some arts and craft. So it is an opportunity for women not only to learn a manual skill, but also to come together and to share their experiences and to learn from one another. And so I have a couple of quotes here. Delistine, who is in the life skills program, she says, "I am happy because now I can do an underskirt, and with the help of Madame Marie-Rose, I will be able to make my uniforms." Marie-Rose is her teacher. Or we have Delva still in the life skills program. "I came at the center to learn a manual job. This hat, I made it, and I am happy because now I can do many things like accessories, earrings, hats, and so on." So it shows how through the life skills program, these women are gaining a skill that is not only a manual skill, but it's something that can give them the opportunity either to do something for them or their family, like an uniform, or even do something like earrings or hats that they can then use to sell. Here, this is also another nice photo that I like. So we see it's not only young women, but there's also less young women. Here they are at training at the CNUC. They had a training on gender-based violence and monoparental homes at the CNUC. So I'm gonna ask maybe Denise if she can talk to us a little bit about this. Et programme Alpha joue un gros rôle la caille mesdames yo. Il vient rendre mesdames yo plus indépendants parce que il y a un pile nan yo qui pas de caille écrire yo juste yo te prêter pas à cause que yo ka fait ça qu'on y a yo vinn gen indépendance. Puis il y a un pile nan yo tout à cause que yo kon li qu'on y a yo ka participer dans activité l'église, yo rentre dans activité femme tout organisation femme. Et gen nan yo qui intelligent yo même assister ti moun yo l'école, yo pa ka aller dans gros classe dans le première jusqu'à troisième année, yo ka wè devoir ti moun yo. Parti couture, mesdames yo vinn joindre indépendance parce que là yo fait radio, yo ka vendre radio. Yo fait artisanat, dans artisanat yo fait valise, yo fait chapeau, yo fait zando, yo vend et ben ça ou là yo fin faire yo. À cause que yo vinn gen yon entrée, yo vinn faire pop konya parce que yo gen yon indépendance totale. Gen nan yo qui accompagne la Iram par contre sous capteur de yo ka témoigner tout. Okay, oui. Donc, we have two actually. That's my fault. Sorry, I didn't introduce them. Two participants, I didn't know that are here to give us some to share some of their stories. Oui, c'est Madame Suzanne. Bonjour, bonjour, qui j'en ai? Très bien, vous-même. Like here we have Suzanne that we actually just saw her. She was reading earlier. So I'm very happy to see her here. And qui est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Anna, Kerlode. With that, oh, Kellen Latum Pakawe Kellen. Oh, so there's also Udana and Kellen there today. Kijanouye. Donc, peut-être nous allons commencer. So maybe, nous pas gagner un pile temps. We don't have a lot of time. We're going to want to also listen from the other woman. So maybe you can introduce yourself and share a little bit about what is the two main things that the program brought to you, for you. Programme là important pour moi en pile parce que moi-même je vais
Mali l'église, marika veleksi, marika bay verset, kunyam kalin, ka bay verset, ça intéressant puis. Mali na marché, même leque, on achete na même, ga écrit no tel monde, ou d'acheter pourtant, on fait mathématiques avec, on connaît, ou d'acheter pourtant na même, kunyam ka contrôler ça. Ok, très bien. Merci. Udana, est-ce que vous avez un bagage que vous voulez partager avec nous tous? I think Udana is maybe one of the youngest of the Alpha program. Est-ce que même c'est plus jeune dans le programme Alpha? Donc, qui ça fait que vous participez dans le programme Alpha? C'est parce que nous, là, mon cas, vous faites tout bagay pour moi. Même si pas trop connu, vous connaissez tout à fait. Donc, qui ça ou café qu'on y a que pas de café en vin? Pour lui, et puis pour faire des canevas, crochet, pour de la. Mhm. Okay. And my Kellan Ulatu, Kellan is also she's been with at the center for many years. Donc ute nan set pendant un pile temps, ou récemment gradué dans infirmerie, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 2 ans. Donc she was at the center. I think she's been at the center for almost all of the programs, and she recently graduated in nursing school. So, bienvenue quand on est aujourd'hui à défi. So, how difficult was it for you to finish your university and now that you're in the job market to get your job, to find a job? Bonsoir tout le monde. Nous sommes senior Kirlan. Et en fait, moi, dans le programme, non, très longtemps. Et à l'aide de programme, non, moi, fini études classiques, moi. Et puis, moi, fait 4 ans d'études universitaires en sciences infirmières. Pour moi-même, c'est une belle expérience. Et je pense que depuis on a une volonté à tout, avec programme, avec supporteur, et puis nous avons une volonté, nous capables de réaliser des grandes choses. Oui, et puis moi, et conseiller chaque monde, mettez volonté nous là, et puis moi, content de nous capables de venir dans le marché du travail là. So, merci. Donc, m'pral peut-être tourner parler avec nous dans 2 minutes. So I'm gonna go back to you soon. But I wanted to go now and have a quick chat with the Women's Federation. So I want to share those images with you, and I want to hear what you have to say about this program and what do they mean for the woman. So this is a photo, I believe, is from last year. It's microcredit training. So ça c'est photo depuis formation microcrédit que nous avons gagné pour quelques femmes. Ça c'était l'année dernière. It's I like this photo. Of course, you can see, you can recognize some of the women. Donc, nous pouvons reconnaître quelques noms dans photo ça. And it was a training that where participants learn about how to manage in the middle of crisis, how to create an environment of safety, what does inflation mean, what the crisis itself mean, how to be a leader both in the business and in their own community. So it was a very important training, and I believe they're going to do another similar training this year as well. So as you heard from also what Denise was saying, one of the thing and what the women from the federation were saying earlier as well, one of the aspect that is easiest for women to access in terms of job market is not necessarily an office job, but more of a little they call it have a little business. And so for these women, it's not always easy to get money from the bank. So when we talk about a microcredit participant, maybe her job is selling food and beverage on the street, or having selling some medicine, or selling secondhand clothes. Donc, they call this pepe. So it is not easy for these women to access loans from a regular bank. And so with the microcredit program, women are able to access loan that they would not otherwise
have, and we are. It is a program that we can say that now is almost self-sustainable, because the woman that take the money for that get the loan from the bank are also the same one that then with their own interest it repays, it fills, if you want, the microcredit fund. So it creates a a sort of a community bank, if you want, where women can go back, and each woman somehow is responsible for themselves and for the other. So that also creates a sort of sense of responsibility and accountability from the women themselves. So not only the microcredit program is a program that gives this financial, if you want, support to the woman, but it also creates a self-esteem. It also creates a sense of responsibility for the woman, and a leadership, of course, then that they can own their own businesses and they can support their families. So can you talk a little bit about the microcredit program? What does it mean for the woman? How it helps build their leadership, and how it helps them raise in their community, represent themselves and help with their families. Oui, microcrédit a vle di an pil bagay pou fam nou yo. Paske auparavant, mesdames yo te kon fè commerce, mais yo te kon gen yo vie ti kal pop. Mais jodi a, face avec formation yo pran, montre yo comment yo gérer l'argent juste pour yo capable vini gen yon grand commerce. Microcrédit a jodi a tout, li aide mesdames yo bay petit yo éducation. Oui, microcrédit a tout, li aide business yo grandi. Et auparavant, nous te kon prêter pi petit moun, nous te capable prêter une vingtaine de femmes, mais jodi a nous capable prêter 150 femmes environ par année. Auparavant, nous pas de gros l'argent, nous te kon prêter au plus petit corps que 25 000 gouttes, mais jodi a nous capable prêter une femme 100 000 gouttes. Plus que 100 000 gouttes. Auparavant, et programme Alpha tout, il aide mesdames yo. Gen mesdames yo te kon vini qui pas kasien, c'est ti quoi yo te kon faire là, yo te kon vinn prêter comme là. Mais jodi a, grâce avec programme Alpha, yo pas fait quoi encore, yo rale plus mieux yo si non yo correctement. Grâce avec formation sous microcrédit tout mesdames yo prend et formation apprendre yo garder dans zone yo qui produit yo capable d'offrir avec communauté. Programme microcrédit a aidé mesdames yo grandir, vivre et l'âge, je dis à yo capable supporter famille yo et puis yo supporter tête yo. Merci. Okay, Yes. merci. Donc, I see it is 1 o'clock already, so there was a lot to cover in this meeting. So I'm going to try to just finish with some last questions, and I want to maybe have everyone also share something if they want to finish. Donc, Diani, I'm going to start with you because I know we haven't really spoken much about Pla de Schoolba. So we know we have you also, I wonder, you also celebrate International Women's Day at Pla de Schoolba. So if you do, what do you normally do to celebrate women? How women are normally celebrated during International Women's Day? And is there what advice do you give to young women that come to Pla de Schoolba? Okay. Now I have long time working here in Plan de Schoolba, like 10 years ago. So I bring back again, and now because you bring me to the meeting here, I'm preparing something for the women, but just for the women who work here in Plan de Schoolba. So we just go to talk with the families, with the women, for they prepare for the future and have consent, like think before you talk with the man, because the man for normal is violent
to know how to treat this person, to know how to treat yourself, like to love yourself before you love someone else. So in Plan de Schoolba, you don't have a big station foundation for the women outside, just for the kids, but we can prepare some for kids and for the woman who work with, like for the teacher, for the kitchen, for the cooker kitchen women, and for others if we have invitation for them. Yeah, and it's also true that education has to start from a young age. So it definitely is good that you start having this conversation, start training, I guess, younger kids also on how to treat women or girls. So that's good. So I want to ask also Denise and the woman from Fefe, because I know that you also have normally big celebrations for International Women's Day. So what do you normally do? And what is the advice that you normally give young women that come at the center or that join Fefe? Denise, est-ce que vous voulez commencer? Moi, mimose là tout. Oui, pour activité UMAS, nous toujours fait formation pour mesdames. Et que nous toujours pour nous honorer, nous faisons un cadeau. Nous toujours montrer que ça, ce n'est pas une fête liée, mais c'est un moment de solidarité pour toutes femmes qui mettent tête ensemble pour nous avancer. Et que nous toujours porter pour toutes jeunes filles, nous toujours dire que pas mettre notre tête son garçon qui va élever. Nous avons pile de bagages nous avons fait en tant que femmes. Comme si nous avons besoin de chita attendre ces garçons pour qu'ils fassent tout bagages pour nous. Nous-mêmes, comme femmes, en nous levant, nous sortir pour nous créer activité, pour nous rentrer dans le cahier avec 5 gouttes. Si garçons ont bord 10 gouttes, là, ça va avoir 15 gouttes. Merci, Denise. Donc, par contre, gen anken moun nan Fefe qui vle partager un petit cas de qui ça nous fait. Ou, m konen que kounya c'est dimanche, ou pral genye peut-être une grande fête. You're gonna have a big party on Sunday. Oui, d'habitude, dans la Fédération Femmes, nous toujours fait activité dans le jeu UMAS que nous organisons, que nous faisons dans UMAS, qui va venir là tout. Et nous toujours fait un grand défilé, côté que nous mobilisons toutes femmes pour que nous réunions seul côté. Lorsque nous arrivons à un point de rassemblement que nous avons fixé, nous faisons formation pour toutes femmes, tous garçons, tout le monde qui est présent dans le jeu UMAS. Après ça, nous faisons animation avec des chants qui sont chants de motivation pour femmes eux-mêmes, ils mettent en action. You probably heard at the beginning of this webinar, there was a song. It was a song from the Haitian Women Federation that says "Femmes c'est oiseau." So the women are strong. This is sort of a plan that bends but doesn't break, and that they're not going to let the men beat them. Beat them somehow. They're gonna fight them, and they're gonna be able to show how strong they are. M'ta parlé de chansons que nous te gagné dans début webinaire ça, que c'était une chanson de Fédération Femmes, quand on parlait de Femmes c'est oiseau, et que Oui. nous pas ou pas continuer de défendre. Pas bailler dans la bataille là, oui, c'est chant de motivation. Yeah, exactly. So it is a motivation that they give themselves. We're not gonna lose the fight. We're gonna fight and we're gonna win. Oui, et puis après ça, nous toujours en collation ensemble, avant que nous séparer pour nous faire une union que nous avons dans le jeu master, pour nous continuer de travailler ensemble, battre ensemble. Donc, année ça, nous prévoit faire formation pour famille, pour tout le monde qui dans l'activité master sous droit, pour yon compte droit, pour connaître que yon égal. Et parce que nous tellement égal par rapport avec femmes, parce que avec garçons, parce que nous parler d'égalité, femmes avec garçons, des fois on ne pas bien saisir mots ça parce que là nous dit égalité, on toujours prendre en termes de sexe, mais on va prendre en termes de genre. Donc c'est pour raison ça nous toujours former nous davantage dans le jeu UMAS, donc nous prévoit faire et le UMAS qui va arriver là. Donc nous pensons que c'est ça que nous allons réaliser dans la journée UMAS là, Anissa. Thank you, merci. Est-ce que nous avons l'autre barre que nous voulons partager avec nous? Do you have something else that you would like to share with us today as we all I know it's almost 1:15 now, so I don't want to keep
keep everyone stay too long, but if you have anything else that you'd like to share. Pose le partager avec. Okay, bonjour. Bonjour, ma soeur. Comment nous y est? En Comment forme. c'est pour nous avec Anéa? Et pour moi-même, je non pas c'est la soeur nous sport. Moi, content parce que nous sommes rentrés dans le programme Alpha, parce que je prends pile méprise, je prends pile journée pour ça. Même dit, bon Dieu, merci, juste à nos jours là, maintenant, je vais marcher dans l'arrière, je me sortir de l'école. Tout le monde m'a dit, côté, je me sortir de l'école. Et tout, je remercie Madame Millard et Bédès, avec directrice nous, Madame Denise, avec Madame Marie-Rose. Moi, battions beaucoup de bravo. Et puis, pour nous-mêmes, tout qui avons tête de poids, moi, toujours lever nous toutes dans la prière. Parce que c'est un bon bagage nous fait pour le peuple là, parce que nous avons souffert de toute façon avec bagage violence là. Moi-même, je dois dire depuis 3 ans, maman devait d'abord père violé. À cause de maman qui vient avec mon père, maman pas de vivre avec elle. Tant qu'on me donne son petit monde soyez nié. Après dit maman me fait nous toi, non nous toi c'est moi-même seul qui passe misère. Depuis à l'âge de 10 ans, qu'on y a 1er avril avant 52 ans. Et de 52 ans, 10 à 52 ans, ça me passe en pile souffrance. Juste à nos jours-là, m'a passé souffrance, m'a passé misère. Et moi, t'es venu gagner un monsieur qui remis ensemble avec moi. Là, le présenté pour le financer moi. Lui quitte. Lui pas occupé petit monde, moi pas jeté. Petite ça t'est passé dans l'école, en Dalva. Bon, y a la même côté, hein. Moi, je dois dire comme ça, juste à nos jours-là, je prends violence. Moi, pas de côté pour me aider. Moi, pas de côté pour me taquer. Comme si, par exemple, pour me dégager, moi, pas de moyen. Je passe mes activités. Chaque garçon qui va mieux petit, yo la game. Les me chercher la vie pour l'autre petit moun yo, me chercher la vie pour petit petit là. Lui commence à occuper li ban million encore. Ça fait que j'ai 4 petits moun pour 4 papas. Bon, ça c'est vraiment désolé tande ça. Moi content de voir que vous gain support dans cette là. Moi content ouais que ou avancer avec programme Alpha, moi content ouais que ou qu'a parler de situation ça c'est déjà un bagage qui est important que vous réussi à joindre support et puis mais moi moi souhaiter que ou ka sorti de situation ça que ou ka supporter famille yo avec force ou. So thank you. Merci. So just to finish, I see that there is someone from the Haitian Women Federation that is sitting on the chair. Donc, moi, que again, yon femme dans association, dans fédération femme. Excusez-moi, pas connaître qui j'en relais. Peut-être ou gagne un dernier bail que vous voulez dire avant nous aller. Maybe you want to share something else before we go? Ok, moi c'est Chrismeline Jean-Baptiste et moi suis content pour que moi suis capable de participer à la réunion ensemble avec nous. Ça que moi abdi nous un grand merci parce que nous aidez nous voir nous arriver bien loin pour que nous capables et puis mesdames vous venir connaître droit yo par rapport ensemble avec ça que on subit dans temps avant yo mais on a qui commence différent parce que vous venir connaître qui ça que vous fait qui ça vous doit faire avec qui ça que vous pas doit faire. Et après ça par rapport ensemble avec ça que n'a subi négatif à cause de l'insécurité qui vient gagner journée jeudi ça vient faire gagner plus monde qui vient manquer accès avec une série de bagages mais qu'on a demandé pour que nous capable faire pour que nous capable pour que mesdames nous capable faire plus d'efforts et puis pour plus de monde pas si bizarre malhonnête. OK, c'est ça mesdames aussi, merci. Okay, merci. Merci tout le monde. Thank you, everyone. I don't know if there's anyone that has a question or anything before we go. I think I'm going to just leave it here with this word. Thank you, Sarah.
So thank you everyone for joining us today. This meeting is recorded, donc oui, t'es enregistré réunion ça. So we're going to be able to share it on our newsletter, on our website. If you want to go back to listen some other from the field, you will find them on our website, RayJohn/webinar. So thank you all. Merci tout le monde. Gracias todo el mundo. We will see you next time for our next From the Field. Thank you. Bye bye tout le monde. Merci.